महान आत्माएं आत्मा को पवित्र बनाती है, लेकिन बहुत ఆత్మలను పవిత్రంగా తయారు చేస్తారు గాని అది చాలా పురుషార్థంతో జరుగుతుంది, సహజంగా కాదు. పవిత్రత అనేది సహజంగానే ఉండదు, స్వభావం పరంగానే ఉండదు. కానీ మీ విషయంలో అర్ధకల్పం పవిత్రత జీవితం సహజంగానే ఉంటుంది, మరియు స్వభావంగా కూడా ఉంటుంది. అక్కడ ఏ పురుషార్థము ఉండదు. ఇక్కడ పురుషార్థం అక్కడ సహజమైపోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ అపవిత్రత యొక్క నామ రూపాలు కూడా ఉండవు. అసలు అపవిత్రత అనేది ఒకటి ఉందని కూడా తెలియదు. అందుకే మీ పవిత్రత యొక్క ప్రాక్టికల్ స్వరూపం దేవతా స్వరూపము, అనగా దివ్యతతో కూడినది. ఈ సమయంలో ప్రపంచంలోని వారు ఎంతగా తమను తాము సత్యవాదులుగా భావించినా కానీ స్వస్వరూపం యొక్క సత్యత గురించే తెలియదు. తండ్రి యొక్క సత్య పరిచయం గురించే తెలియదు. కావున వారిని సంపూర్ణ సత్య స్వరూపులు అని అన్నారు. మీలో కూడా ఎప్పుడైతే స్వయం యొక్క మరియు తండ్రి యొక్క సత్య స్వరూపం స్మృతిలో ఉంటుందో అప్పుడే సత్యతాశక్తి సదా ఉంటుంది. అప్పుడు స్వతహాగానే మీ ప్రతి సంకల్పం కూడా సత్యంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే ఒక్కోసారి మర్చిపోతారు కూడా, దేహాభిమానంలోకి వచ్చేస్తారు. కావున సంకల్పాలు సదా సత్యతాశక్తితో కూడినవిగా మరియు పవిత్రతాశక్తితో కూడినవిగా ఉండటం లేదు. సదా ఉంటాయా లేక వ్యర్థం కూడా ఉంటుందా? ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. In a worthwhile way. ప్రతి ఖజానాను సఫలం చేసి సఫలతామూర్తిగా అవ్వండి. The deities who are full of all virtues. సర్వగుణ సంపన్న దేవతలు Use all the treasures. సంగమయుగంలో లభించిన సర్వ ఖజానాల గుణాల ఖజానాలను సఫలం చేసుకుంటే ఎప్పటికీ గుణమూర్తులుగా అవుతారు. All virtues. Look, virtuous souls. చూడండి, గుణవంతులైన ఆత్మలను ఇప్పుడు అంతిమ సమయం వరకు కూడా సర్వగుణ సంపన్న దేవతలు అనే రూపంలో మహిమ చేస్తారు. స్థూలధన ఖజానాను సఫలం చేయటం ద్వారా 21 జన్మలకు పెద్ద షావుకారులుగా అవుతారు. కనుక సఫలం చేయండి, సఫలతామూర్తులుగా అవ్వండి. ఓం శాంతి. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's day 30. Use every treasure in a worthwhile way and become an embodiment of success. ప్రతి ఖజానాను సఫలం చేసి సఫలతామూర్తిగా అవ్వండి. ఈ రోజు హోంవర్క్ సర్వగుణ సంపన్న దేవతలు. ఇప్పుడు మనం మోహిని దీది నుండి విందాం.
Om Shanti, everyone. ఓం శాంతి అందరికీ. Everyone looks well. అందరూ బాగా కనిపిస్తున్నారు. Second group of double foreigners have come. డబుల్ Last ఫారినర్స్ night, రెండో గ్రూపు to Gyan Sarovar వచ్చారు. program. నిన్న గ్యాన్ సరోవరానికి వెళ్ళాను కలవటానికి. They were 200 some plus. 200 మంది పైనే ఉన్నారు. Expecting about 300. 300 మందిని I was వస్తారనుకున్నాం. told them, and of course, Bharatvasis are in thousands. They are భారతవాసీలు already వేలలో ఉన్నారు. 13,000. 13,000 మంది వచ్చారు. Every day more and more will come. రోజు రోజుకి ఇంకా ఎక్కువ మంది వస్తూ ఉంటారు. But as you know, that full season is on. The team for double foreigners, they are really, really courageous to continue. డబుల్ ఫారినర్స్ ఇలా Panel discussion, classes. డిస్కషన్స్, క్లాసెస్ ఇలా కొనసాగించడం చాలా Welcome. ధైర్యంగా చేస్తున్నారు. It was very good. Getting little cold. Some were Yeah. asking me what's చల్లబడుతుంది. Shantivan is still pleasant. It's only in the morning. శాంతివన్ బానే ఉంది. It's little bit of chill, but going up. సాయంత్రం కొంచెం చలి ఉంటుంది. కానీ పైకి వెళ్ళాలంటే షాల్ కావాలి. At the mountain. And we also having today book for Dr. Nimla in Shantivan, because every place tomorrow will be 11th or 12th day in Gyan Sarovar. Then after that it will be in Pandavavan, 12th day. And that's 11వ రోజు 12వ రోజు పాండభవన్లో ఉంటుంది. every day in Gyan Sarovar they have book for ప్రతిరోజు Didi. జ్ఞాన సరోవర్లో దిది నిర్మల కోసం భోగును ఉంచుతున్నారు. Love for the soul, respect for the soul. ఆత్మపై ఉన్న గౌరవం, ప్రేమాభిమానాల వల్ల Actually, when we offer food and flowers and మరి that's మనం the way to offer our love. భోగ్ని అలానే పళ్ళు పూల్ని Yeah, definitely. మన ప్రేమ కొద్దిగా సమర్పిస్తున్నాం. Her presence in Gyan Sarovar. జ్ఞాన సరోవర్లో తన ఉనికి ఇంకా కనిపిస్తూనే ఉంది. Presence because we remembered her. Absence because, of course, whatever her personality was, we did miss her. So we use everything in worthwhile way. మనమంతా సరైన విధిలో ఉపయోగిస్తాం. విలువైనదిగా సఫలం చేస్తాం, స్వరూపంగా అవుతాం. శివబాబా సూక్ష్మ శక్తుల గురించి మాట్లాడారు. మొదట్లో ఖజానాల గురించి మాట్లాడారు. సంకల్ప ఖజానాలు, సమయ ఖజానా, శ్వాస ఖజానా. తర్వాత బాబా దివ్య గుణాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. At confluence stage, సంగమయుగంలో we need to use every treasure in a ప్రతి worthwhile ఖజానాను విలువైన రీతిలో ఉపయోగించాలి, సఫలం చేసుకోవాలి. when we use it, then treasure becomes full. మనం ఉపయోగించినప్పుడు ఖజానా సఫలమవుతుంది. అందుకే బాబా అంటున్నారు ఉపయోగించండి. దానివల్ల స్వరూపంగా అవ్వటమే కాదు, మీరు ఇంకా నిండుగా కూడా అవుతారు. బాబా అన్నారు, మరి ఎవరైతే నిండుగా ఉన్నారో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వరు. బాబా చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు. మనం కూడా తెలుసుకున్నాం, మనకు అన్ని ఖజానాలు ఉన్నాయి, all of them. గుణాలు, అన్ని గుణాల ఖజానాలు ఉన్నాయి. Now Baba wants us to be full. బాబా ఇప్పుడు మనం ఫుల్ గా ఉండాలి, నిండుగా ఉండాలి అంటున్నారు. I have lots of love. నాకు ఎంతో ప్రేమ ఉంది.
but I am 100% loveful. కానీ నేను 100% So look at each virtue and think, am I full ఫుల్గా with all ఉన్నానా, the virtues? అన్ని గుణాలతో ఫుల్గా ఉన్నానా, Use all the treasures, అన్ని ఖజానాలు all ఉపయోగించాను, the virtues you అన్ని receive గుణాలు at confluence age in a worthwhile ఈ way. సంగమేగంలో చాలా విలువైన రీతిలో ఉపయోగించాలి. ఈ సంగమేగంలో సఫలీకృతం చేసుకోవాలి. Now, when we think of any virtue, ఏ గుణం గురించి ఆలోచించినా గానీ how do we use it in worthwhile way? దాన్ని సఫలీకృతం ఎలా చేసుకోవాలి? Tolerance is important. సహనం అవసరం, Subservient. కానీ సహనం కోసం దాసులుగా అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. What is the power within that virtue? మరి ఆ గుణంలో ఉన్న శక్తి ఏంటి Another is just using it as a తెలుసుకోవాలి. virtue. దాన్ని ఇంకోటేమో దివ్య గుణం కింద ఉపయోగించటం. So many virtues. ఎన్నో దివ్య గుణాలు ఉన్నాయి. Baba always says that బాబా ఎప్పుడు అంటారు, deity means one దేవతలు all virtues. అంటే అన్ని గుణాలు కలవారు అని. We are becoming deities. మరి మనం దేవతలుగా అవుతున్నాం. Saying that మరి బాబా చెప్తున్నారు, you receive all the virtues at confluence age, అన్ని గుణాలు ఈ సంగమ యుగంలో and you will become an embodiment of all సఫలం చేసుకుంటే మీరు ఆ దివ్య గుణాల స్వరూపులుగా అవుతారు అంటున్నారు. virtuous souls. Even in the last birth, చివరి జన్మలో కూడా are praised as the deities who are full of all the virtues. అన్ని By దివ్య గుణాలతో నిండుగా ఉన్న దేవతలు అంటారు. in a worthwhile way, you become full of all the treasures for 21 births. So use them. స్థూల ధన ఖజానాను సఫలం చేయటం ద్వారా 21 జన్మలకు పెద్ద షావుకారులుగా అవుతారు. కనుక సఫలం చేయండి, సఫలతా మూర్తులుగా అవ్వండి. Because that is what is required అదే కదా అవసరం రోజువారీ జీవితంలో. At appropriate time. సరైన గుణం సరైన సమయంలో ఉపయోగించాలి. Become not only embodiment, దాని ద్వారా but now is the time for all of us. స్వరూపులుగా అవుతారు. మనందరి కోసం ఇప్పుడు ప్రతి క్షణం ఈ సంగమేగం చివర వచ్చినట్టే ప్రతి క్షణం మనం గుణాలను ఉపయోగిస్తుంటే ప్రతి క్షణము చివరి క్షణమే దివ్య గుణాలను ఉపయోగిస్తూ The embodiment know that it can only be possible if I inculcate time. ధారణ చేసినప్పుడే అది సాధ్యం కదా. Like this title of deities, a human being who has all the virtues, దేవతలు and I think it's possible. It's అన్ని practical. గుణాలు ఉన్న అన్ని దివ్య గుణాలతో ఉన్నవారు Then we become embodiment. ఉపయోగిస్తే మనం Om Shanti. స్వరూపాలుగా అవుతాం. ఓం శాంతి. Reappears. Hello, good evening to Avyakti Parivar, the Divine Family. I don't think we'll be called the Divine Family in the Golden Age, even though that's what we are. But of course, this is the time ఓం when శాంతి. మేము Didi was saying something the other evening I thought was very interesting. ఓం In శాంతి that సెంటర్ మాట్లాడుతున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్. when you think about the Golden Age, స్వర్ణయుగం గురించి can you ఆలోచించినప్పుడు imagine what the sound of your first name must have been like? మీ పేరు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? In that
ఆ పేరులోనే ఎంతో శుభం ఉంటుంది. దీదీ అడుగుతున్నారు. Om Shanti. Om Shanti, Bhagavan. Om Shanti. Yeah. So, you know, in the Murli tomorrow, Baba's mentioned, he says something very interesting in relation to people not understanding the knowledge. He says it's like eating very rich food. Rich food is very hard to digest. And sometimes when Baba speaks to Murli, there are certain Murlis, and all the Brahmins will say, "Oh, today's Murli was so చాలా deep, so రిచ్ ఫుడ్ తిన్నప్పుడు అది అంత అరగటం కూడా కష్టమే. అలానే బాబా మురళి కూడా so rich that we didn't ఎంతో ఎంతో ఉన్నతంగా ఉంటుంది. grasp the whole thing. We got a sense of అర్థం it. చేసుకోవాలంటే There was so much in ఎంతో this ఉంటుంది. Murli. And మురళిలో one కూడా of the ఎంతో thoughts ఉంది. that Baba was saying, and it was repeated tonight in the little snippet from that day, that the effort made here makes purity natural there. And so ఇక్కడ Baba చేసే సాధన అక్కడ సహజంగా అవుతుంది అన్న. uses this expression according to your effort. He never says according to the success of your effort, right? బాబా మీ సఫలంపై అక్కడ ఆధారపడి ఉంటుంది అనలేదు. మీ పురుషార్థంపై అక్కడ Even though ఆధారపడి my ఉంటుంది effort అన్నారు. might not, in one sense, look successful, it will take me to the golden age. And I wonder, is there a distinction between the souls who actually create the golden age and the souls who వ్యత్యాసం ఉంది. స్వర్ణయుగాన్ని తయారు చేసే వాళ్ళకు స్వర్ణయుగంలో పాలు పంచుకునే వాళ్ళకి ఏమైనా వ్యత్యాసం ఉందా? Without making efforts. But our efforts by itself, my effort by itself, would not create the golden age. నేను చేసే పురుషార్థం వల్ల స్వర్ణయుగం తయారవ్వదు కదా. It is both ways. You ఇది have రెండు to విధాలు అంటున్నారు దీని. in the sense of, be a golden aged soul, but also, when we are a image or example, ఎప్పుడైతే మనం then ఉదాహరణగా స్వరూపంగా అవుతామో ఇతరులు కూడా ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. ఇతరులకు కూడా అంటే మనం మన త్రిగుణాలను ఉపయోగించినప్పుడు ఏదైనా పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు మీకు ఎంతో సహనాన్ని చూపిస్తే, ఎంతో ఓర్పును చూపిస్తే watch it, they talk అందరూ about it. చూస్తారు, మాట్లాడుకుంటారు. ఎక్కడో ఒకక్కడ ఆత్మలు We can also use these ఉత్సాహపడతారు. వాళ్ళు కూడా ఈ దివ్య గుణాలను ఉపయోగించవచ్చు అనుకుంటారు. creating golden age is our role, no? సంగమ యుగాన్ని సృష్టించడమే మన బాధ్యత కదా. All are creating golden age. Each Hmm? one of us. సత్యయుగాన్ని But do you have the sense సత్యయుగాన్ని sometimes స్థాపించటం మన that పాత్ర. that you're not just making effort for yourself? ఈ మనం చేసే ఈ పురుషార్థం You మన have కోసమే the కాదు. clear, aspect, I think, that Mhm. that you are drawing other souls along with you. So we didn't make effort exactly by ourselves, but we were inspired. I'm not putting myself down or putting others down, but I just Mhm. sometimes see that difference, that it's really those 108 or whatever, that what they do really creates the golden age, and then the rest of us get to participate number wise. సత్యయుగం తయారైనప్పుడు మనం అందరం ఉంటాం కదా అక్కడ. But so in other words, do I get to participate in your reward, Didi? One of the thing Baba said is deity soul. Deity means one who gives. Right. So బాబా చెప్పారు దైతి ఆత్మ అంటే ఇచ్చేవాళ్ళు. మనందరం దేవతలుగా అయ్యా అంటే ఎప్పుడు ఇస్తూనే ఉండాలి. always show the hand of deity. దేవతల చేయి చూపిస్తూ ఉంటారు. to everyone. అందరికీ దీవెనలు ఇవ్వాలి. No one should underestimate. ఎవరు But always తక్కువ remember అంచనా that వేయొద్దు. ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, let me be the giver, let me be the bestower. నేను ఇచ్చేవారిగానే ఉండాలి. Charity or cooperation or power of పుణ్యకార్యమైన whatever is needed. సహయోగమైన ఏది అవసరమో అది I think that ఇస్తూ ఉండాలి. always, I am, we all are special.
Each one is మనమందరం valuable. విశేషమైన వాళ్ళం, విలువైన వాళ్ళం. Thanks when you underline some of the qualities, then I can use it more in a Yeah. worthwhile way. But Nice. I think all of us together, I మనందరం find కూడా every కలిసి soul, చేయాలి. ప్రతి every ఆత్మ కూడా Palestine has so many specialities. ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి Each one అందరిలోనూ. is born to be like that. ప్రతి Yeah. At వారు con- అలా Yeah. very, very special. Yeah, జన్మించారు. this was his thing yesterday too about the first aspect of purity and truth is knowing yourself, and then further God and your part within the whole cycle. But he also mentioned, and something I was there actually when Daddy G said this in the gathering, that I've never told a lie. And so she for me was the living దాది proof. చెప్పారు ఒకసారి సభలో ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పలేదు అన్నారు. Thoughts, words, actions, relationships, etc. And so to imbibe the power of truth అలాంటి isn't it? సత్యతా శక్తిని సాధన I don't సాధన know చేయటం, too many others exactly like Daddy, close, but దాదిలాగా చేయటం to imbibe this, not just సాధ్యము. to be truthful and not tell a lie or whatever, but the power of truth, is it a process? And every soul ఈ has, సత్యత అనేది ఒక పద్ధతి, ప్రాసెస్. but as much ప్రతి you ఆత్మలో live by that truth, సత్యత you become ఉంటున్న more సత్యాన్ని embodied బట్టి in that ఉండాలి. truth. దానిలోనే Accumulate మన స్వరూపంగా what అవ్వాలి. becomes power is మరి only ఆ when you use it, right? ప్రాప్తి శక్తి కింద అవుతుంది. I live a life of truth. జమ It's a చేసుకోవటమే process, definitely. అవుతుంది. అదే ప్రాసెస్. The seed is there, దానిలో ఉన్న But బీజం ఏదండి? if I am not honest or I am not నేను truthful, సత్యంగా suddenly లేకపోతే I become that. సడన్ గా ఎలా I have అవుతాను? that sanskar. ఆ సంస్కారం I have ఉన్నప్పుడే, that speciality. ఆ విశేషత And ఉన్నప్పుడే gradually it grows. నెమ్మది నెమ్మదిగా అది వృద్ధి అవుతుంది. I think like purity is truth is very much connected with fearlessness. సత్యత అనేది ఆ Sometimes, నిర్భయత్వంతో sometimes one కనెక్షన్ ఉంటుంది సత్యతకు. false or say things ఒకసారి lies అబద్ధాలు చెప్పిన because of little bit of అదంతా fear. ఎంతో Nice. కొంత భయం వల్లే Protect yourself or మనం సంరక్షించుకోవటానికో, image మన very, very clean. మన స్వరూపాన్ని ఉంచుకోవటానికో ఏదైనా కానీ కారణం. Adi Prakashmani మరి ప్రకాశం అనేది అది was fearless woman. నిర్భయురాలు. ఇప్పుడు She was like a leader. She was, ఎప్పుడు when she లీడర్ appeared, గానే ఉండేవాళ్ళు. we knew that she's fearless. ఎప్పుడు Whether it నిర్భయంగా comes to ఉండేవాళ్ళు. public opinion, whether it comes to public appearance, whatever way, she was fearless. Mm-hmm. No fear of, all of us might have little fear, but not Dadi. And అందరికి because కొంచెం భయం ఉండొచ్చు, కానీ దాదికి మాత్రం ఉండేది కాదు. Right. And so sometimes I was thinking maybe another word for divinity in the context of truth is wisdom, because if I don't have that divinity yet and I'm confronted by untruth, I feel I have to say something, or get strong, because my silence could feel like dishonesty. By not saying something, by not speaking up, it could feel like dishonesty. And so would that whole thing of truth also contain a deep wisdom that knows it's okay not to say anything? if you want to see the success of truth, you need wisdom. Yeah. Otherwise, you cannot be really truthful. ఆ సత్యతలో It's only when there is wisdom, సఫలతను చూడాలంటే when you reply, వివేకం ఉండాలి. you act, the way you interact with others. మనం It seems very, ఒకరితో very ఒకరు above ఉండే and విధానం, you ఇదంతా don't కూడా have to be clever. దానికి వివేకత్వం అవసరం You లేదు. are smart. మీరేమి You are what you are. తెలియ చూపించక్కర్లేదు. I think at least I feel very comfortable if I am what I am, in the sense నేను ఉండే విధంగానే నేను ఉంటాను. నా మాటలు కానీ I want to be very natural, right? సహజంగానే ఉంటాను. Pretending to be something, Right. or feel very happy when others are praising me. It doesn't, because you want to be what you are.
Yes. Some people, they, as Baba said, try to be smart. I think God loves souls who are in their own original, eternal self more than playing anyone's part, right? Or have any desire. There are no desires actually. So it's a So very natural to be truthful. right, and that aspect about Baba says sometimes, you know, we have to be clever with others. And so how do I know when I'm just being clever, you know, because he then connected it with ఇతరులతో కూడా కొంచెం తెలివైన వారిగా ఉండాలంటారు. ఎలా ఉంటాం అలా క్లవర్ గా అంటే సహనంతోనా? um, what was the other thing? Yeah. Bowing down, or a word that Daddy used to use, harmony, accepting defeat. What would that look like when I'm able to accept defeat and not feel, as you say, what was the word you used earlier on, that you're not subservient, you know, that your tolerance doesn't mean being subservient. And so how do I bow down and not feel I'm being defeated? I think that there's nothing like defeat as far as I understand, because each one of us, we understand everything in our own way and we perform in our own way. But I don't know, I am defeated. Only defeat could be from Maya, right? It's not by any person. Victory and defeat is what Maya makes you feel. If you are in a way subservient, or you know that you cannot be fearless, or you are under pressure. One thing recently I had been saying, and I find that could be the weakness of person under until end, is the influence. And Okay. Daddy Janki used to say, if I am influenced by any personality to an extent that I cannot see the truth, ఎవరి ద్వారా cannot see ప్రభావితం అయితే ఎవరి ప్రభావం ఉంటే yagya, what is the loss for yagya? యజ్ఞానికి ఎంత నష్టం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు. Because I am impressed, so I do not want to challenge, or I do not want to confront that person. And I say, okay, whatever that person says is 100% right. So this thing of being impressed, Mm-hmm. lot of karmic accounts are there, and it can really bring a loss to the yajna because you are impressed. So whatever you decide is opinion of that person, and especially the leaders. Leaders have to be connected with Baba. Leaders have to have that total freedom where I'm not doing it because I'm impressed by anything. I think it's very subtle. So I would rather think of more influence and defeat than external, you know. Right. I think when Daddy, yeah, sorry. No, go ahead. No, when Daddy used the word defeat, I think what she meant was accept that something has happened, you know, accept it, and then you can move on. But in relation to this thing that you're saying about influence, you know, where Baba spoke yesterday about that, where someone's a Maharati, but in name only, right? But not in their activities, and others may be innocent, copy that one, or feel, well, Baba's put them there and I have to be obedient, etc. And so the younger one maybe does the wrong thing, gets influenced. Is the burden on the young one, or is the burden on the one who looks like a Maharati but isn't? But it is not question of only young and old. You know, it's Just using question that as of, an example. yeah, because it could be, you know, sometimes we get along well with some souls.
So we are కొంతమందితో మనం బాగానే ఉంటాం, behavior. ఒక్కోసారి ఏదో ఒక You విధం love that person to an extent. వాళ్ళది ఏదో I నచ్చినప్పుడు feel that's the best, And friendship, companionship, వేరే అవుతాము. and being together, all these are good qualities, right? స్నేహము, కలిసి ఉండటం అన్నీ మంచి Being లక్షణాలే. influenced is not something where, that's where the defeat comes. That's how I see it. Yeah. No, I was thinking, like, yeah, and I was thinking in terms of younger ones, but it can happen at any level where they just assume because somebody's been around for this number of years that that they're almost Batsaman, and yet they're not. And so the feeling is that the karmic return, like because they're being obedient or they think they're doing what Baba wants, then like Baba says that he would put it right. But if I'm influencing others, one thing is to be influenced, but if I'm influencing others in the wrong way, surely that's a heaviness on me. No? You're unmuted. There is Yes. somewhere there is dependency too. Okay. You know, Okay. Intellectually ప్రభావితం dependent. అవుతున్నాం అంటే ఎక్కడొక్కడ ఆధారపడి ఉన్నామని This అర్థం. person is doing lot of things for yagya. ఈ వ్యక్తి ఏదో విజ్ఞానికి చాలా చేస్తున్నారు I అనుకుంటే feel that you start depending on వాళ్ళపై ఆధారపడటం మొదలవుతుంది. this. Without this person, we cannot do. ఈ వ్యక్తి లేకుండా చేయలేమనుకుంటాము. Without this, what this person has done, I cannot do. So, not having one strength and one support, Baba. ఒకే బలం, ఒకే ఆధారమైన బాబా When you have one strength and one ఉండాలి. support, అవి Baba ఉన్నప్పుడు will guide you at every step. బాబా మిమ్మల్ని ప్రతి అడుగులోనూ మీకు మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తారు. We have to be independent in the sense of listen to what Baba is saying and do బాబా ఏం what చెప్తున్నారు అది Baba వినండి. wants to do. బాబా Like I know that Dari Prakash Mani, like suddenly she will feel ఆది what ప్రకాష్ is మని right to do. ఏది సరైంది అనేది సడన్ గా She will తెలిసిపోతుంది. show that she really likes all of us. We like what we say, but still there is some kind of independent and pure and wise in it. స్వతంత్రమైన, పవిత్రమైనది Yeah, but I think ఆలోచన that సడన్ గా వస్తుంది subtle తనకి. dependency, సూక్ష్మమైన notice also ఈ ఆధారం, this kind of feeling, I cannot do ఫీలింగ్స్, without this person. వీళ్ళు లేకుండా ఉండలేము అని ఎప్పుడు And ఉండకూడదు. then you start depending. అప్పుడు వాళ్ళపై ఆధారపడటం Not మొదలవుతుంది. only depending, then you ఆధారపడటమే కాకుండా start appreciating them. వాళ్ళను You think that's the మెచ్చుకోవటం, person who is ఒక్కోసారి best. వాళ్ళే బెస్ట్ పర్సన్ అనుకోవటం, And then it can cause అది harm in many different ways. ఎన్నో విధాలుగా హాని చేస్తుంది. So that's something very important. అది ముఖ్యం తెలుసుకోవటం. Yeah, we could go on with that one, but just one final thing, and maybe you can give me a yukti. How best to de-escalate a situation where either I or someone else is being stubborn in trying to prove something. How to bring divinity back so that both people involved are reminded of who they are. How to de-escalate that thing. Yeah. Because the ego gets involved. Stubbornness comes when I comes. When it's Srimad and Baba, there's no stubbornness. That means whether I am following Srimad, శ్రీమతాన్ని అనుసరిస్తే ఎలాంటి మొండితనం ఉండదు. follow Srimad, I will be just sweet and gentle and just say it. But if I am my idea, this is what I want, and then stubbornness, so where there is I and my, there is stubbornness. There's stubbornness. ఎక్కడైతే నేను నాది ఉందో అక్కడే మొండితనం వస్తుంది. Baba, So you cannot be stubborn there. Yeah. When you get there, and then you have to
to go back again, because then the ego gets involved and it doesn't want to bow down. It doesn't want to, Yeah. There are some souls, if any idea come in their head, they must do whatever happens. Because Yeah. that's very subtle ego. That Yeah. I get it done, I get it done. Yeah. Okay, Didi, thank you so very much. That's Okay. great. That was great. Thank Yeah. you so much. Okay, whatever. Om All Shanti. right. A lot of love. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Shanti, everyone. Om Shanti. Is from 1969, speaking to the heart of an angel. Om Shanti. This is the Avyakt Murli of the 31st of October, 1971. 31 అక్టోబర్ 1971 నుండి Using అవ్యక్త మురళి Maya's power, మాయాశక్తిని విల్ the పవర్తో willpower of experience. విల్ పవర్ Other అనుభవంతో souls should ఎదుర్కోవటం experience you to be the Avyakt angels who remain stable in the Avyakt stage and have come from Madhuban, the Avyakt land, into the corporeal world for the sake of world benefit. అవ్యక్త వతనం నుండి అవ్యక్త Souls స్థితిలో of your స్థితిలో ఈ family అవ్యక్త పరిస్థాల should వ్యక్త experience దేశంలోకి this విశ్వ కళ్యాణ నిమిత్తం ఈ transformation మధ్వనానికి in వచ్చారు. souls. మీ ప్రవృత్తి వారి ఆత్మలైన మీ This is నుండి known ఇటువంటి as పరివర్తనను అనుభవం transformation చేసుకోవాలి. in the bhakti. దీనిని బట్టి యొక్క పరివర్తన అని అంటారు. Your eyes should have నయనాలు the experience of ఆత్మికతను spirituality. అనుభవం చేయించాలి. Your activity నడవడిక should give the vision of బాబా the divine చరిత్రల activities సాక్షాత్కారాన్ని of the చేయించాలి. Father. Your forehead should give the vision of the మస్తకము jewel on the forehead. మస్తకమని యొక్క సాక్షాత్కారం Your చేయించాలి. Avyakt features ఈ should అవ్యక్తముకు show the practical form of the దివ్యమైన divine alokik అలౌకికమైన stage. స్థితి యొక్క ప్రత్యక్ష రూపాన్ని చూపించాలి. Your alokik attitude మీ అలౌకిక should వృత్తి remind anyone with a tamoguni ఎటువంటి attitude తమోగుణ వృత్తి కలిగిన of వారికైనా his satoguni సతోగుణ attitude. వృత్తి యొక్క స్మృతిని కలిగింపచేయాలి. This is known as transformation. దీనినే పరివర్తన అని This is అంటారు. called being serviceable. అటువంటి వారిని You remain సేవాదారులు engaged అని in అంటారు. service at every step. Have you become serviceable ఎవరైతే to this ప్రతి extent అడుగులోనూ సేవలో తత్పరులై ఉంటారో అటువంటి You do not సర్వీసబుల్ గా అయ్యారా? that you just have to do service అంతేగాని for 4 hours? 4 గంటలు సేవ చేయాలి అని You భావించడం కాదు. have to be constantly victorious. సదా విజయులుగా అవ్వాలి. Not even 1 second of those who are constantly engaged in సదా service, సేవలో తత్పరులై ఉండే సదా those who are సర్వీసబుల్ గా constantly ఉండేవారి ఒక్క serviceable క్షణం కూడా should సేవ not లేకుండా stand without గతించకూడదు. service being done. To become serviceable to this extent ఇటువంటి is the సేవాదారులుగా అవ్వడమే speciality of the special విశేష souls. ఆత్మల విశేషత. So you have to become full in all aspects. కావున అన్ని విషయాల్లో ఫుల్ గా అవ్వాలి. When you speak of the Father's praise, బాబా మహిమలో అన్ని the పదాల్లో word full ఫుల్ అన్న is పదము applied to వస్తుంది each కదా. of his qualities. So you have to become full కావున అన్ని in all విషయాల్లోనూ aspects. ఎవరైతే ఫుల్ గా ఉంటారో వారు ఎప్పుడూ If you are full ఫెయిల్ in అవ్వరు. all aspects, you will not fail. Anything that is full ఇలా ఫుల్ does అయ్యేవారు not have any flaws. అనగా మచ్చలు ఉండవు. You do not కావున fail. వారు ఫెయిల్ అవ్వరు. You neither fail in anything, వారు ఫెయిల్ అవ్వరు. nor do you have any sensitive feelings అలాగే వ్యర్థ about something విషయాలకు wasteful.
ఫీల్ కూడా అవ్వరు. Sometimes you become కొన్ని sensitive విషయాల్లో over trivial ఫీల్ అవుతారు matters, కదా! do you not? ఎవరైతే ఫుల్‌గా ఉంటారో Those who are full వారు will not become sensitive over wasteful వ్యర్థ pleasures, విషయాలను ఫీల్ అవ్వరు. or will they fail? అలాగే ఫెయిల్ కూడా అవ్వరు. So, have you become those who have applied this tilak? మరి ఈ విధంగా తిలకదారులుగా అయ్యారా? Have you applied the tilak of becoming complete with all powers on your సర్వశక్తులతో forehead? సంపన్నమైన తిలకాన్ని మీ మస్తకంపై If you దిద్దుకున్నారా? do not constantly have this tilak on your forehead, ఈ తిలకాన్ని ఏదైతే instead of వినిపించారో remembering Baba, దానిని సదా మస్తకం పైకి తీసుకురాకపోతే స్మృతిలో కూడా స్మృతికి బదులుగా ఏం instead of చేస్తారు? remembering Baba, you start complaining. స్మృతికి బదులుగా ఫిర్యాదులు చేస్తారు. Now, you must not do that. కానీ ఇప్పుడు The చేయకూడదు. file of complaints is already created. ఫిర్యాదుల ఫైలు Do తయారైపోయింది. you know how big the file of each one's complaints is? ప్రతి ఒక్కరి ఫిర్యాదుల ఫైల్ ఎంత ఉందో తెలుసా? Constantly staying in remembrance, కావున నిరంతరం స్మృతిలో ఉండటం ద్వారా, constantly being victorious, నిరంతరం విజయులుగా అవ్వటం ద్వారా, constantly being serviceable, నిరంతరం సర్వీసబుల్ అవ్వటం ద్వారా no need to make any complaints. ఫిర్యాదు చేసే అవసరం ఉండదు. You have come to the bhatti సంపూర్ణ to బలహీనతలు offer the ఆహుతిని sacrifice చేసేందుకు of all weaknesses. బట్టిలోకి వచ్చారు. So, have you offered the sacrifice of all weaknesses? కావున సర్వ బలహీనతల ఆహుతిని యజ్ఞంలో వేశారా? Are there still some weaknesses remaining? లేక ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయా? When an offering is made, ఆహుతిని what do వేసేటప్పుడు we say at the end? అంతిమంలో ఏమంటారు? Swaha, స్వాహ అంటారు. which means let it all be sacrificed. అంటే అంతా So స్వాహ have చేయడం. all of you sacrificed yourselves? ఎవరైతే స్వాహ అయిపోయారో Those who have sacrificed themselves cannot see the things of the past ఎవరైతే స్వాహ even in అయిపోయారో their dreams. వారు గతించిన విషయాలను స్వప్నంలో కూడా చూడలేరు. Have you sacrificed yourselves in this way? ఈ విధంగా స్వాహ అయ్యారా? Courage and enthusiasm are visible in the result of the majority of you at the present time. ధైర్యము మరియు ఉల్లాసం ఈ రెండు ఇప్పటి రిజల్ట్ లో Create an మెజారిటీలో attitude కనిపిస్తున్నాయి. that constantly has this courage and enthusiasm. ధైర్యము మరియు ఉల్లాసాన్ని సదాకాలికంగా మీ వృత్తిగా తయారు చేసుకోవాలి. Soft and fruitful. ఈ ధరణి మెత్తగాను ఉంది మరియు Do not ఫలీభూతంగా allow the ఉంది. thorns of your past sinful actions కానీ మీ in your ఫలీభూత ధరణిలో past life గతించిన be జీవితము sown in this వికర్మలు fruitful land. మరియు వికర్మల ముళ్లను నాటనివ్వద్దు. Have you surrendered the thorns to the Father? ముళ్లను బాబా ముందుకు సమర్పణ చేశారా? Have all the thorns that still remain inside and ఇప్పటి వరకు causing damage లోపల ఉన్న been కారణంగా ముళ్ళు surrendered to the ఏ Father? నష్టాన్ని అయితే కలిగిస్తున్నాయో అవన్నీ ఇప్పుడు బాబా ముందు స్వాహ When అయ్యాయి. something turns to ashes, స్వాహ అని it బూడిదని is కూడా also అంటారు. called a sacrifice. బూడిదగా అయిపోయిన వస్తువులను లేక Do భస్మైన not వస్తువులను ever మళ్ళీ ఎప్పుడు re-sow మీ anything ధరణిలో in your land. నాటుకోకూడదు. Anything that has turned to ashes, అనగా that is, స్మృతిలోకి anything that తీసుకురాకూడదు. has been burned. స్వాహ అనగా నామరూపాలు కూడా That సమాప్తం. is, do not ever bring it into your consciousness. To make an offering and sacrifice it means that its సతోగుణి name ఆత్మ అయిన నా and యొక్క the trace finish. స్మృతిలోకి తీసుకు స్వాహ అనగా నామరూపాలు కూడా Always consider that సతోగుణి those ఆత్మనైన are not the నా యొక్క sanskars సంస్కారములు ఇవి of కావు అని I, ఈనాటి నుండే Sato భావించండి. That is, those are not my sanskars. ఏ విధంగా ఇతరుల So just as సంస్కారాలను you observe the సాక్షిగా sanskars of చూస్తారో others అలా as మీ a తమో detached ప్రధాన observer, స్థితి యొక్క in the సంస్కారాలను same కూడా way, సాక్షిగా అయి
చూడాలి. the sanskars of your Tamopradhan stage as a detached observer. Finish them in the same way, ఇలా సమాప్తం చేసేయాలి. but consider them to be sacrificed స్వాహ అయిపోయాయని భావించినట్లయితే success. సదా సఫలతను పొందుతూ ఉంటారు. Acha, అచ్చా, Om Shanti. ఓం శాంతి.